ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. Good evening, sir. Welcome to webinar series 9th in a row from conducted by team UKSL. And today is a quite interesting topic, AI and HR related. So let's all geared up to get the knowledge from Mr. Balesh Shirgaonkar. So before we hand over to him, I request my fellow trustee, Mr. Girish Metgoodmut, to introduce Mr. Balesh to all of us. Over to you, Girish. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ವೆಬಿನಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತೀರಿ ಬಾಲೇಶ್ ಅವರೇ? ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಅದೇ ಸರ್. ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂಥ ಇವರು ಬಾಲೇಶ್ ಶಿರ್ಗಾಂವ್ಕರ್, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕತಿಯವರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಕತಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಧೀರ ಮಹಿಳೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟೂರು. ಸೊ ಆ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಊರು ಸಹ ಅದೇ ಊರು. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇವರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದವರಂತ. ಇವರು ಆ ಊರಿನವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಜೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡಿತಾರೆ. ತದನಂತರ ಇವರು PG DBM ಸಿಂಬಯಾಸಿಸ್ ಪುಣೆಯಿಂದ, ಅಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ NIIT ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇವರು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ NIIT ಅಂತ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅವರು ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಲಾ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ PG DBM ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ IT ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ IT ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಇಸ್ವಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ B2B ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು, SAP ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. SAPಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ MM ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, FICO ಫಿನಾನ್ಸು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, HR, ಈ ಅನೇಕ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿ ಬೇಕು. ಇಂಥವೆಲ್ಲಗಳ ಪರಿಣಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟಾಪ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟಾಪ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಈ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರದ್ದು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಣಿತಿಯಿಂದ ಅವರು ಬಹುಬೇಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇವರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಂತರ ಆದರ್ಶ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗಿಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗು, ಇದರದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಇವರ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದರೆ MSCಸು, MSMEಸು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪನೀಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ಸು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಇವು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗು ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಅಥವಾ ಪರಿಣಿತರನ್ನ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷ ಇವರು 2000ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 2019ರವರೆಗೆ ಈ ಥರ ವಿವಿಧವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 2019ರಲ್ಲಿ A2 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದೇ ಒಂದು
ಐ ಟಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗು ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ, ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡು, ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾ ರಂಗಗಳ ಒಂದು ಏನು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ರಂಗ ಇದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್, ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಯೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಗೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲೆಗಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸು, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ವಿವಿಧವಾದಂಥ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪರಿಣಿತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಈ ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ ಅಂತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಬೇಗನೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗೆ, ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ನೇಹಲೋಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಲಿ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಜರಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ತಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತನುಮನ ಧನಗಳಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಿತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಹರ್ಷದ ಸಂಗತಿ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಈ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ರಂಗದಲ್ಲಿ HR, ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಏನು, ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ಗಳೇನು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ದಾರಿಗಳೇನು, ಅಥವಾ ಅದ್ರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರ ಪರಿಣಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಸದಾ ಹಿಂಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನಿಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ UKSL ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ, ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಿರಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಳ ಚಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ UKSL ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಸರ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್. ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ನೀವು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 minutes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ UKSL ಟೀಮ್. ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾದರ್ ದನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ದಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ವರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇದು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೊ ಇವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? Near and dear to me, okay, where I am just working all along for last almost around 20 years. So it's the HR and HR how it is shaping ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ HR ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಈಗ ನವೆ ಡೇಸ್ ದ ಬಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ HR ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ AI ಆನ್ HR ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು So, can I proceed, sir, with this? Prakash, sir? Hello? Yes, sir. Please proceed. Over to you. 1 minute, sir. I would like to share the screen, sir. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ just ನೋಡಿ, sir. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಹ್ಮ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್, ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ರೊಸೀಡ್. So, I would like to just mention, imagine applying for a job, okay, and getting shortlisted within few minutes or few hours, okay, when you apply for a job recommendations. Just even having your first interview or job recommendations made just for you, and even having your first interview, and I mentioned, okay, with the chatbots or sounds like a futuristic, right? But this is already happening today. Okay, that is exactly what AI is bringing into the human resources. So today, let us explore how AI is changing HR and why it has become such an important part of a modern business. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎ ಐ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ನೌ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಲುಕ್ at the what I will be covering. Today, first understand where AI started, how it entered the business world, and how it is transforming HR along with its benefits, challenges, and what the future of HR may look like. So basically, we'll be from the beginning of AI all the way where HR is headed next. Let us start by going back where the AI has began. Many of us grew imagining the future with intelligent machines, smart assistants, technology, and how the AI is making our life easier. Back then, it felt like something we could only see in movies and imagine our future. But today, the future is no longer something distant. It is already part of our day-to-day lives. So, artificial intelligence was introduced in the year 1956 by the scientist John McCarthy, and he is called the father of the AI. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ IBM ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ವೆನ್ AI is first introduced in IBM, for what purpose they have used in AI? To data calculations and to solve the business problems and improve the efficiency in the HR department. So moving on. So the rise of HR, rise of AI in the HR industry. So why AI becomes such an important for a part of business? The answer is very, very, very simple. Efficiency. Businesses are looking for faster, smarter ways of work, and AI helps in making that possible. In HR, AI is used for tasks like, because now we are using that one, okay, trainings, employee management. Instead of spending hours together on the repetitive work, this AI is coming into the picture to resolve those problems. And whatever the routine works are happening in the HR industries, that can be minimized with the help of 1 minute, sir. I think people who are not contributing, please go on mute. Yeah. So I think okay, we'll mute all then. ನಿಮ್ಗೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ then we can take it over. People, please, all should go on mute. ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್, please proceed. Okay. So basically now we are talking about the recruitment and other things, sir. So how AI helps for job portals and what kind of technology they are using, because now earlier when we are using Naukri portals and other things, we are not having a smart search kind of things. But we can actually see now AI in action. Before someone gets hired, okay, somebody is doing the research on the portals,
the what kind of job I have to apply, certain parameters, whatever this kind of search you are doing. Based on that, the Naukri or LinkedIn or Monster or Indeed or Time Job, it will keep on giving the similar jobs to you. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಜಾಬ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಒನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ದ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎ ಐ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು the what kind of jobs you can look for and which all the companies are looking for the resources. And you can say more or less to the hunter as well as for the employers, it has been helping a lot. In fact, in addition to that, AI is always helping in hiring and what kind of skills are demanded in the market, so that and what kind of salary patterns are there in the market. It will give all the details for the user, sir. So now moving on the next slide. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಇಂದ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಚ್ ಆರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಚ್ ಆರ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಲಾಂಗ್ ವೇ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಮಂತ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್. ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. But now AI has made and there are so many automated this one tools are there. This means the faster hiring ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎ ಐದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಇಂದ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ಎಚ್ ಆರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಚ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ, ಈಗ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲಿ ದೇ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ದೇ ಇಷ್ಟು ಎಚ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇ ಇಷ್ಟು ಗೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು 15 ದಿನ ಆದಮೇಲೋ ಅಥವಾ 1 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೋ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸೀನ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಐ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಸ್ಟರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನವೆಡೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಎ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎ ಐ ಬೇಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. So now what are the advantages of AI in HR? At this point, the benefits of AI starts becoming very clear. AI saves time. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು AI saves time, improve accuracy, reduce the repetitive work ಏನಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ, and helps HR teams to work more effectively and efficiently. In simple words, it helps businesses do more in less time. So what are the challenges in HR, sir? Even though AI is extremely useful and it also comes with certain challenges. These includes privacy concerns, one though, and over dependency on the technology, and reduce the interactions in some HR activities. But ನೀವು ನೋಡಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಚ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ when you call about HR, it is the human interactions. When you interact with the people, then we can able to understand better, and we can able to know them personally, what is their communication skills, the empathy level, and emotional skills. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಎ ಐದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. It will come only on the human side at least. Okay, this is what I can able to tell about this one. And only AI will not help only the screening the resumes actually. So it can always assess the candidate skills, conduct basic interviews ತಗೋಬಹುದು, ಥ್ರೂ ದ ಚಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Even suggest the roles which matches the person's profile and ability. And this ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, what we feed the resumes, based on that whatever we given the resumes, no, out of that it will try to
pick the skills and it will match to the JD and tell that one so and so candidate matches so percentage wise. 120% skills will fit agata, 75% agata, 50% agata. Based on that, the HR can able to uh, shortlist the candidate. And this helps the companies to understand the candidate better and improve the hiring quality. So, should HR be worried about the AI ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ AI, one thought immediately comes up, will AI replace human jobs ಅಂತ. So human jobs and the same thing happening in HR also. Often the question is that whether we are losing the jobs ಅಂತ. ಸೊ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ AI ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಮೇಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಚಾಟ್ GPT. ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚಾಟ್ GPT, ಜೆಮಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಲೀಗಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕ್ಲೌಡೆ ಅಂತ ಒಂದು AI ಇದೆ, ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಗಳು AI ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಆ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಮೇ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ one question, because the reality of the AI is not only it will replace the complete HR professionals. Instead, I can say this is a support system for the HR ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. So AI handles repetitive, previously also I mentioned, repetitive task ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ it will take care of that one. While humans continue to bring, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಎಂಪತಿ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ AI ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಜರ್ನಿ ಟು ದ ಮಾಡರ್ನ್ HR ಅಂತ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Look at this journey. Okay, it is I have given in the slide, it is step by step. It is actually fascinating to see how quickly we can move from the paper files, okay, to the manual system and technology that can now think about, analyze, and support us in real time. To really understand the transformation, let us look at how HR has evolved over time. It started with the paper. Okay, now it has moved to the digital era where the computers and emails improved the speed while shortlisting the profiles and other things. After that, we moved into the simple AI, and again, ಮತ್ತೆ AI ಇಂದ chatbots ಎಲ್ಲ ಬಂತು. Okay, and today we have smarter assistant like chatbots ಆದ್ಮೇಲೆ handling employee questions and simple repetitive task ಎಲ್ಲ chatbot ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And finally, we are entering into the stage of the AI partner, where AI supports employee growth and development. So the bigger picture is that when we look at the whatever the slide I have given, it becomes clear that the new technology, the new softwares or new AI, whatever it is getting introduced. So with the help of that, HR is changing a lot. Now work is being faster through automation and the decision making become again smarter with the data, and the workplaces are being more digital and efficient. So HR is now shifting away from the routine administrative work, okay, and moving towards the strategy, employee growth, and work development. So the final thought to conclude, the future of HR is not about choosing between AI and humans. It is about combining both humans and technology. It brings speed, efficiency, accuracy, empathy, judgment, and emotional intelligence, which lies with the human being. So together they can create a smarter and better workplace ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು at least. So in summary, AI transforming HR by improving hiring, saving time, reducing manual work, and supporting better decision making. Instead of fearing about the AI business, businesses should always view that AI is a useful tool that supports people
and improves the way organization work. So this is the end of my presentation, and we come to the end of this presentation. Thank you for listening, and I hope the presentation has given little bit idea how the AI is working in the HR industries and how HR can able making use of the AI. So if at all you have any questions, sir, I will happy to answer that one. Thank you, sir. Thank you, Balesh sir. You starting from the Yes. who was introduced. So you are given the chronology of the events and now where we stand from. The AI is everywhere. Is like a kind of a very vast field there. But you are restricted, okay, to the HR field, and which is most varied kind of a thing in the HR industry. So you have covered those points, and yes, in the slim. So now I think if anybody, the participants are having any queries, specific queries related to the topics what you have covered, because some people have joined late, they may not have not gone through the earlier points. Anyhow, so people who have got any doubts um, can raise their points here. I will unmute all so that, or you can raise, then I can unmute all so that the questions can be asked, and then I think Mr. Balesh can answer the questions. Please raise your hands or in the chat or something. Okay. ಯಾರೇನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ರಾಜರ್. ನಾ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಕಡೆನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನಿಲ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. Yes, go ahead, Arun. So I'll just summarize what sir said only, just with my own example. We should not be threatened by what AI is doing. When I say revolution, ನೀವು ಮೊದಲು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದು 1997-98 ದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ 3.0 ಇತ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ನಾಗ, ಅಕ್ಕಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ ಒಳಗೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ 95, right? And then we got into internet era bantu, netscape bantu. We didn't know all that, but we slowly started learning internet and got used to it. Then advanced browsers bantu, idu bantu, and every application started going. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, .com ಬಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು 2000 ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. So it failed actually, but same companies again redeployed after 10 years on the internet, and it started working seamlessly. Now your lot of even government agencies are on internet now. IRCTC ella seamlessly ticket issue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, but that was not possible. So I have to compare that journey with AI. Andre AI has just come out now. Everybody is experimenting everything on AI. What works, what doesn't work, we are still not clear there, and it will evolve. Suddenly overnight AI will not become success in every company, and that's a transition we have to go through as human beings. We have to accept it. It's a reality, technology. This is one part of it, and it will settle down slowly. So what is my request to each of you is, please learn AI. Daily one half an hour, 15 ನಿಮಿಷ AI ಕಲೀರಿ, and one day it will stabilize and it will show way. New roles will be created. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ HR ಅಲ್ಲಿ lot of work has been digitized, but there is still lot of manual work that happens inside HR. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ 2 ವಾರ ತಗೊಳ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದಾರು, ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು, ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. When all the systems are digitized and enabled by AI, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು it happens within 2-3 days. And then HR as an organization will be able to give best employee experience. ಈ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 3 ದಿವಸ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಟ್? ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿಸಿ ಒಂದು ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ HR ಬಂದು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯು ಮೆ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥಾಟ್ ಇನ್ HR ವರ್ಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಸ್
bring human back into HR, automate everything that doesn't add value. For example, follow up ಮಾಡಿದೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನ ಹೋದೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ಲುಕ್ಅಪ್ ಟೇಬಲ್ ಅದೆಲ್ಲ should be automated. You spend time with the actual employees on the ground, create that human value from HR to employees. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬ್ರಿಂಗ್ HR ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ HR ಡೊಮೇನ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಮ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಹೌ ಡು ವಿ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯುನಿಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್? ದಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಚೀಪ್ ಇದೆಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನುವರೆಗೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ROI ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು 2014-12 ನಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗೂ ಇದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಕ್ಲೌಡ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಕೈತಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ. ಅದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ AI as well. ಈ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಡೇಟಾ ನಾನು AI ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ನೌ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪೀಕ್ ಆಫ್ challenges versus learning AI versus confusion. ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕೆನ್ ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್? ಅದು ಒನ್ ಡೇ ಅರುಣ್ ಅದೋಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಆಲ್ organizations are currently assessing and moving forward and trying to understand it more and more. It's a journey. It will not happen in 1 year or 2 years. Every organization has to go. So there is a prediction that in next 5 years, every company in India will have at least one fully end-to-end one AI process will be there in every company. One AI. When I say one AI, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಆಗಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು PF process ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ಲೋ. The end-to-end flow should be so smooth and beautiful that that employee likes it. He wants to join that company. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Having said that, new so challenges we have to see in India. Nothing happens overnight, and it takes learning curve. ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ಐತಿ, ಮೆಟ್ರೋದಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಹಿಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ routine in 1994 when we came to Bangalore. ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ಐತಿ, why will I walk unnecessarily? I'll book Uber, I'll go where? So ಅದು maturity state. That will come here also. My request to you, watch it, this journey with a lot of interest, curiosity, and don't get threatened by the technology. It's a transition. You have to go through this. But there is a ray of hope actually. This will create a lot of new jobs. Data centers are being created. For example, Vizag ಒಂದು huge data center ಮಾಡಕತ್ತಾರ. And wherever more data centers are there, AI data centers, jobs will come there. This is what is going to happen in future. So the government of India is making conscious efforts to bring that data center technology to India, create more jobs. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಜಾಬ್ ಹೋಗುವುದಲ್ರಿ, ಇದು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, they will create new types of jobs, not just data center ನಾಗ ಒಂದು 100 ಮಂದಿನ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ shifts. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದನಾಗ ಕೆಲವು ಜಾಬ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜಾಬ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. But what is a success formula for any of us, whether we are in IT or non-IT? You have to learn technology every day. You have to learn something new every day. Unless you take interest in AI, it will be difficult. The ground truth is AI will not replace our job. The person who learned AI will replace us. That's the only difference. And this is the truth we have to live with. And this is what is going to be. We are in the middle of transition. We are not yet there. So ಇಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will give a lot of comfort to us, and we can embrace the revolution of AI very well. If you have any questions, I can answer. Beautifully explained, sir, Arun sir, ನೀವು at least because I was just telling about the process side. And when it's coming to the ಅದೇ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, in between I mentioned about the what is the demand actually, how it is raising the demand for the resources in the industry. I mentioned one of the job is that for the prompt engineer, because where there's a, nowadays because you all are engineers actually,
I'm an honor engineer guy, but at least in fact, if you look into the way the industry is moving forward, they are not asking for what qualifications you have. Whether do you understand the technology? First of all, whether you are BA, BCom, or BSc, or any, even the people those are from the nursing side, they're coming, they're doing the course for 6 months or 3 months or 2 months, and they are getting highly paid as such. Yes, sir. So this is a transformation which is happening now, Yes, sir. and this is the one trend which is coming Uh, across in the between industry. sir and me, sir is in the actual HR domain outside any company. He recruits to companies. Okay, that's his domain. I'm inside company. I'm now working for HR domain. So I will give the Yes, other view of what is happening inside. For example, ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ಗುಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ there will be a time when I have 15 team members and 8 of them are AI agents. Only 7 are humans. Okay, this will be a reality. ಈ ಎ ಐ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅವು ಏನಾದ್ರು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೌ ಡು ಐ ರೈಟ್ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎ ಐ ಏಜೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ದಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಎ ಐ ಏಜೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟು ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏಜೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಾಸ್ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಎನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೇಸ್ ಅನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಇದಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಐ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಥಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೌ ಡು ಯೂಸ್ ಎ ಐ ಎಥಿಕಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಂಪನಿ we are not supposed to compare two profiles using AI and then take a decision. That is not allowed. That is not ethical. Every candidate has to be evaluated and decided based on the qualification. This is one. Second, whenever you are releasing any offer letter, whenever you are firing anybody, whenever you are putting somebody on PIP, PIP ಅಂದ್ರೆ performance improvement plan ಅಂದ್ರೆ almost money ಹೊಂಟಾನ on last stage ಅದು. Our decisions should never be taken by AI. That should be taken by human being. AI is only enabler, AI is only helping you. But the final decision must be human, somebody who knows the system is allowing. So what does it mean? It's an army, it's a military given to me, but whether to attack next country or not, I have to decide. Whether to do war or not, I have to decide. Should be a human being. In case now another AI kalli namma full decision ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ it is a disaster. This is where companies are thinking and taking decisions. But deploying an AI agent and ruling them and governing them and getting still right output is going to be a massive challenge. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನನಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಲೆಗಾಸಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತೆ ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎ ಏಜೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಎ ಏಜೆಂಟ್ ನೀನ್ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದೇ. ಈಗ ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಗು ಇದ್ದಂಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 22 ವರ್ಷದಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೊ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಒಂದು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ವಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆನ್ November 30, 2022 ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಓಕೆ ನಾವು ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಟುಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟಿಲ್ June 22 ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಬುಕ್ ಮೇ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು booking.com ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ವಾಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಸೆಡ್ ಇಸ್ when we released ChatGPT, its age was 6th class student. ಅಷ್ಟೇ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೇನು ಹಸು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಕಲಿತಿತ್ತು ಅದು ಇವತ್ತು 6ನೇ ತೆತ್ತು ನಾಳೆ 7ನೇ ತೆಕ್ಕತಿ ನಾಳೆ 8ನೇ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ರಿ ನೀವು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ನೌ after 3.5 years so much growth it is like an advanced research scientist now who can do anything for you damn thing that's where chat gpt is there and cloud is there so ಇಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
ಅದು ಯಾಕಾಯ್ತಂತ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅವೇರ್. ಇವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, US ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ 1000 ಡೇಟಾ 2000 ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇದು 3 ವರ್ಷ ದುಡಿದಕ್ಕೆ 6ನೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಲೇಡಿ, ಒಂದೇ ಬನಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಿಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕ್ರಿ ಅದು ಮಗು, ರೈಟ್? It was not growing so fast. Then they decided we should try with real data. We should open it on internet and see what happens. As a preliminary step, they loaded with all internet data, books all load ಮಾಡಿದ್ರು, research paper ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು. They violated some rules also. ChatGPT is not ಸಾಧು ಸಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ದೇ ಹವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು November 30 ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಿಮ್ಮಂತಾರೆ ವಿ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ಡು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಹೌ ಡು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದ, ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತದ ನೋಡ್. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ನಾಲೆಜ್. ಸರ್ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತದ. ಒಂದೇ ಸಲ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು, ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ throughout the world, people are using it so much that they have fed it with knowledge. It has become Brahma Rakshasa ಈಗ. Brahma Rakshasa with lot of knowledge agiti, and that's where it is. So this is a revolution point. Using it with real-time data, the more you use these engines, the more intelligent they will become. And there is a threat also that they may backfire on human beings. Hey, ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಾನೇ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೈ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಯಾವುದೇ ಇದು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮಷಿನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಗೈ ಹೂ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ the more you are training, you are building the thinking power. Still they have not become human beings, but there is a threat that they may become human beings. Now cinemaದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ Hollywood picture. So ಅದೇ ಸರ್, ರೈಟ್ ಡೇಟಾ once you give and feed it, it will give the right result. Otherwise the data, it will depend upon the data, what input we are giving to the system. And apart from systems, whatever the data available, ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ, it is you can say the gathering all the informations and is compiling and is giving. And that whether there is a right or wrong ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು as a user only, sir. Because ನಾವು ಅದು AI ಚಾರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Ultimately human is required for that ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. The only thing you please remember, what is the definition of an AI? ಸರ್ ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Can you hear me? Yeah, now can hear. One simple definition of AI ಅಂದ್ರೆ it auto completes. ನಾವು ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ನ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಬರೋದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಸರ್, ಧಾರವಾಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಅದು. Now this is a huge, anything it can auto complete. So ನಾವು ಒಂದು ಹಳೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋ ನಂದು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ it auto completes. At 50 Arun might look like this, at 65 might look like this. It imagines and puts. That is the power of AI. Yes. And the more you feed the knowledge, the more powerful it is. This is the whole truth. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು we have to deploy it at right use cases, because there are negative people in society. They will use it against the society also. The hackers who are using Google Pay also to cheat people can reach that level, and they are always reaching there. That threat is also there. So please watch it cautiously. Don't stop your learning, sir, and enjoy. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರುಣ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ನಾವು ಒಂದು ಚಾಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಚುಚ್ಚಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways. So technology is also same. It has advantages and disadvantages. So my request, you identify very, very useful, innovative, futuristic use cases. Go and present to your company or your team or your society or your community. Implement there. But at the same time, if you cannot do, at least keep learning. Be aware what's going on. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Because the way these hackers etc. are studying it, it's very, very threatening actually. With Google Pay, if they can steal so much money, they can write AI agents which can run 24 hours and try polling your bank account. They can do that. One fine day, ನೀವು ಯಾವಾಗೇನೋ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮರ್ತಿದ್ರಿ, ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಟಾಕ್, in 1 minute it can hack anybody. So those things can happen. But my request is, be aware, be learning. Repeated task is gone. We cannot work on repeated task. ನಾ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. It won't work now. It is forcing everybody to be creative. We have to be creative here and be ahead of the race. At the end of the day, please remember that you have only created technology. Technology did not create us. So ಆ ಥರ ಇದೆ. So this is the enlightening we should have and move forward. Thank you. Thank you, Arun, for a detailed
like addition to the what Mr. Balish has mentioned. Okay, there are a couple of questions in the chat. Let me read out and so that Balish can answer it. Which AI tools are widely used to scan CVs to select candidates? Dr. Rashmi ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. You're on mute, Balish. No, Sorry. go ahead, Sir, I can tell that one because there are a couple of tools are available because when you can just Google it. But ನಾವು ಯಾವುದು ಟೂಲ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನುವರೆಗೂ. But we are taking the assistance from, as I mentioned, because we use the job portals. ನಮ್ ಸರ್ಚ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ನೌಕರಿದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ರನ್ ದ ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಸರ್ಚ್, ನಮ್ದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ದಿಸ್ XYZ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ದ 90% ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ 70% ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಡೇಟಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪ್. ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸುಮಾರು ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಡೇ ಅಂತಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಲಿವರ್ ಅಂತಿದೆ, ಒರಾಕಲ್ ಟೆಲ್ಕೋ ಅಂತಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ MNCs ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನವಡೇಸ್. Like chatbot, they are working on that. And whenever any person sends a particular email ID ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ email ID ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂಡ್ that they will run that AI app on that and they will upload all the resumes and it will show the search. ಈಗ 1000 ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಹಿತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿದಿನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್. ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಕ್ತೇನೆ. Thanks. The second question is that how appraisal can be worked with AI ಅಂತ ಹೌದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಸರಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಎಂಪತಿ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಬೈ AI ಸರ್. ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅವರ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ ವೆದರ್ ಯು ಅಚೀವ್ ದ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ 1 by 2, 1, 2, 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಿಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಏನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಡೇಟಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಲಾಟ್ ABCD ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಯಾಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಆಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು AI ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್. Sorry, sir, I'm on the other side, so I have to ಇಲ್ಲ ಅದೇ what is happening inside. So, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು how many tools. There are many tools you can use. One of them we use extensively is TurboHire ಅಂತಂದಿದೆ. What is TurboHire? TurboHire is integrated very well with all your job search engines like LinkedIn and other engines, where Balesh sir is operating on the other side. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ಸೊ 2 ways. ಒನ್, ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್, ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ATP ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕೋರ್. ನಾವು 90 and above ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. Then everything is now done automatically in that engine. You don't have to go to Outlook and schedule and invite. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೈಪ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಐ ಸೇ ವ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾ ವ್ಯೂ ಮಾಡೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಔಟ್ಲುಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟರ್ಬೋಹೈರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಈವನ್ ಆಫರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಡು ಆಫರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಟರ್ಬೋಹೈರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ HR ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ HR ಬಂದು ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರ್ರಿ, PF ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಆಫರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲಿ ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ HR ಹೆಡ್ಲಿಂದ, ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಿಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಡಿಜಿಟಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಹುಡುಗ, he or she. ಅದು ಸೈನ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡನ್,
then this goes and triggers an onboarding process inside your company. Onboarding ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ಇಂಥವ್ರೊಬ್ರು ಇಂಥ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗತ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಚ್ ಬೇಕು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ AI engines are very powerful, which get integrated with anything. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲೇನೈತ್ರಿ, ನಾವು HR ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಕುಂತ ರಾತ್ರಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, 25 ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 15 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ, 10 ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕುಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಇದು ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅನ್ರಿ, ಆನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಅನ್ರಿ. ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. Many of us are very, very weak in drafting what we have done throughout the year. ಯಾರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ವೀಕ್ ಅದೇವ್ ನಾವು. ಈ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಕುಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಜರ್ನಲ್. ನಾ ಇದು ಮಾಡಿದೆ 10 ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು 360 ಜನದ 360 ಜರ್ನಲ್ ಇದೆ. ಆ ಎಂಟರ್ ಜರ್ನಲ್ ನೀವು ಫೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಾಟ್ GPT-ಗೋ ಕೋಪೈಲಟ್ಗೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮೈ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ 2-pager ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಟು ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ, ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ನೀನ ಬರೀಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತೈತಿ. ಇದು ಬಿಡ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೋರವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಔಟ್ಲುಕ್ ಹೋಗಪ್ಪ, ನಾ ಈ ವರ್ಷ 3,000 ಮೇಲ್ ಕಳಿಸೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೋಲ್. JD ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 1ನೇ ದಿವಸ, ಆ JD-ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ರಮೈಂಟ್ ನಂದು ಅಪ್ರೈಸಲ್ ನೀನ ಬರೆದು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬರೀತಿದ್ರು ಅದು. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ನಿಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಿರ್ತಾರೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಓದಿ ಸಮರಿ 10 ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗಂತ ಅವ್ರೊಂದು ಹೇಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So they do that. Then they say, okay, we have reviewed all the candidates. Can you feed this to bell curve? ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಲ್ ಕರ್ವ್ ಗಿರಿಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಡ್ತೈತೆ. So that is the power of appraisal. This is what is happening currently, and it is further, it is going up and up. So then the latest challenge we have is how to make an employee experience very, very pleasant for Gen Z crowd. ಅವ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ ತರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಾಬ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಬ್, ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದ್ ಜಾಬ್ನಾಗ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಬ್ನಾಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸೂಟ್ ದೆಮ್. ಇದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ರೀ, 6 ಪೇಜ್ ತುಂಬಂತಾರ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅವ್ರು ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು CEO ಆಲ್ಸೋ. So that's a generation we are handling. So new engines are coming to simplify the whole process, to get rid of all old process. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಸೈನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಕೇಸ್. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ನೌ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಾಗ ಬರ್ತದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅರುಣ್ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಪೇಂಟೆಡ್ ಒಂದಿರ್ತಾರೆ MS ಪೇಂಟ್ನಾಗಿಂದ, ಅವನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ annual goals, ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, somebody will come, he will write the summary, he will upload it, it gets reviewed 1 level, 2 level, then areas of improvement identified, trainings identified, final rating given, final CTC given. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು. ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಂದೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಗೂಗಲ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟರ್ಬೋಯರ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ರೆ ಬರ್ತಾವ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೂಲ್ ಬರ್ತಾವ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್. ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 20,000 ಮಂದಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 100 ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ಲಿ companies have to budget for IT, they have to budget for AI also in that. And there are two costs. One time cost, the annual ongoing cost. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ you can enjoy the benefit of technology. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. I see that there is a lot of resistance from the companies in allocating budget for that. Because ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ನಾವು 1 crore ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, which we are not able to answer it for AI. For software, we have answered it. For general software, we have answered, but not for AI. Yeah. Because AI is the deep sea. Now, where to go, we don't know. Yeah. Thank you. Thanks, Arun. Before I get into another question, Parag has raised
hand. Please unmute yourself and ask your questions, please. Yes, sir. Thank you, Prakash. See, Balesh, I have a question. See, I think new tool already AI use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೆ selection of the candidate and all that, right? ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎ ಟೂಲ್ನ ನೀವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು AI ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದೇ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ Yes, as an ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಟ್ based on the criteria when the input of all the resume comes in, AI will do all the segregation and it gives you the output about the candidate so that 90% of the matching happens through the tool. Is that correct? ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ? You're on mute. Sir, can you repeat once again? ಈಗ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಲೆಟ್ಸ್ 100 ರೆಸ್ಯೂಮೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ AI ಟೂಲ್ಗೆ. ಹೌದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So let's say 100 resumes are given as an input to AI tool, and AI tool will give you some output. And as you rightly mentioned, most of the time the activity matching that AI tool does 90% of the time. That's what you said, right? Yes. Okay, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ now let's say AI tool will do a good job of matching it 100% based on the criteria. But what is the effectiveness of that criteria that comes in when you interact with those candidates? Is it very effective or to the companies like you? Sir, I will tell you the basic things what will happen. Again, it will come back to the when I mentioned about the user level experience, okay? So he may be mentioning resume ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಆ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅದು ಏನ್ AI ಟೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ XY 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 5 ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ 99% ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು 99% ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತಂತ ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತನಾ, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂತನಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದಾನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ HR. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನ್ AI ಕೊಡುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 5 ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ HR ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ಹೈರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್. I got your point, and my point is simple. Out of 100, you got 10 shortlisted candidates, right? You are interacting with them. That I understand completely. Okay. So my question is, the effectiveness of that interaction, output out of 100, what is the percentage you get the candidate as the right candidate for you? Whether it is for 1%, 2%, 3%, what is it? Or 100 out of 10 candidates, 10 candidates, 8 candidates, correct idea. That is the effectiveness which I am asking. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ 100 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10 ಅಂತ 10 ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಟು ಮೈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ 10% ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾನು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಗೈನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸರ್. ಈಗ ಇವರು ಅರುಣ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಒನ್ಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಫೀಡೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಂಟೈರ್ ಅಪ್ ಟು ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ತನಕ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವೆದರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹೈಯರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ HR ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ AI ಹೂ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೋರ್ಸ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೆವಲಪರ್ ಟು ಲರ್ನ್ AI ಕೋರ್ಸ್, ಲೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ AI ಕೋರ್ಸ್ ಟು, ಆ ಥರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ HR ಸರ್. ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುಮಾರು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದೇ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಟು ದೆಮ್. Sir, let's give whatever we know, we'll explain. One, if you want to see, there are two ways, Suryakanth, to where your journey starts. One is
You want to understand these existing tools very well, please start learning them. There is no technology needed. If you want to develop something using AI and do something additional in your system, then you should try something like Python, those kind of things. Python is one of the happening language, you should know that. Then once you know Python, you should also know how to deploy that tool, where to deploy in the server. That end-to-end software development process still remains the same. Only thing you are doing is you are getting access to an AI engine and you are integrating it to your system. So Python is one of the critical thing in today's world. You can use that, and but it becomes too much to learn. But getting the hang of AI, please start using it. The more you use, the more you will be comfortable. For example, like Google Gemini Studio is there. You go and tell that it will develop an entire website for you in one day, not even one day, 2 hours ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ ಕಂಪನಿ, ನನಗೆ ಒಂದು 5 ಪೇಜಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಇದ್ರಾಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡತ್ತೀನಿ, ಹಾಕಿವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದೇರ್, 3 ಪೇಜರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. The only discipline that we need here is every day you should try for 1 hour. 1 hour, ಏನಾರ ಒಂದು ಮಾಡ್ರಿ, ಏದಾಗ ಮಾಡ್ರಿ. Then you will get control. So this is for developers. Another one very interesting tool we are using in my team. ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಕತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾಕಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ, ಯಾರವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಅದನ್ನೊಂದು UI ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಹಿಂಗ್ ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಗಣಪತಿ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಸ್ವಾಂಡಿ ರೈಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ UI. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟೂಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂತಿದೆ. I think it is hosted by Google only. Very, very beautiful tool. Within 2 days you can learn it. Stitch ಅಂತ ಹೊಡ್ರಿ, ಸ್ಟಿಚ್ ಮೊಕಪ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಕನ್ವಾ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ನೀವು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 11 ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್, ಎಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ಸ್ಟಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೇಂಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಇದು, ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆನ್ಯುವಲ್ AI ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಾಗ ಹಂಗ ಕಲ್ತು ಬಂದೇವೆ, ಅವ್ರ ಕರೆಸ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾನ್. ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ಯುವರ್ ನೇಬರ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್, ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ start with basic. Surikant, if you have any additional questions, please ping me on WhatsApp. I'll try to answer. Hey, thanks, Arun. Thanks for clarifying the doubts. Any other queries for the session? Sir, myself, yeah, sir, myself, Prashant, I have some question. Yeah, please go ahead. Yeah, ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದೇ ನಾವು ರೆಸ್ಯೂಮ್ಗಳ ನಿಮ್ಮ when you picking a resume, you have a criterias. Okay, so based on that criterias, we will let the AI to pick the right resumes for your viewing purposes, for the selection process. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ 99% ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನೌಕರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೌಕರಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ಡ್ ನಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. As per that, you have to tailor your resume, and then again I think you need to re-upload it, and I guess you need to keep doing it once in a week or once in a day, or how urgent your job requirement. Yes. ಆತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? You are right, sir, you are right. ಓಕೆ. ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೌಕರಿ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಇವರು ಅರುಣ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೌಕರಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯು ನೇಮ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಓಕೆ, ಹಿಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ನೌಕರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಹೋಗಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿದು ಒಂದು XYZ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ, ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್,
ಅವ್ರದ್ದೇನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ವೆನ್ he or she wanted to look for a job ಅಂತಂದ್ರೆ, go to the company website, look for the ಇದು ಯಾವುದು JD what they uploaded in the ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ JD ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಏನಾರ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 100% ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ವೇ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಜಾಬ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಕಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಮುಂಚೆಗೆ ಇವಾಗ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನಲಿ ಯಾವ್ದು ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಯು ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೈಡ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ JD ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಗರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ದ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಮ್ದು ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Sir, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾವು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋಣಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಓನ್ ಕೋಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ನಾನು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಕೋಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನಾಗ. ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಯು ಗೋ ಟು ಮೈ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಆ ಕೋಡ್ನಾಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹೊಡೆದಾನೇನಂತ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ. ನೋ ಎಸ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುನಿಕ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಗೈ, ನೀ ಬಾರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್. 1 hour ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ PS ಅಂತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಯುವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, 3 hours ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಯೂಡೋ ಕೋಡ್ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ ಕೋಡ್. ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಈಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. So this is the level of screening that is happening now, because they are not worried about how much you are going to ask salary now. They will give you, but are you capable of delivering that value to the company? That's all. For example, I'll compare it with the civil industry. Okay, civil industry ಬರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಇರ್ತೇವೆ. ಇವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ 40+ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ 40+ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ರಿ ಸರ್, ಯಾವ್ರಾಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಗೈ, ಇವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಈಸ್ ಅ 40+ ಗೈ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ 3 floor ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾರ, ಐ ಫೈನ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. And indirectly it puts pressure on repetitive guys who do repetitive work. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯವಲ್ತ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೇನಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 10 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಂದು IT ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡೂ ಯು ನೋ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. 10 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ, ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದಾಗ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೌ. I hope Prashant, you got the answer. We have one more session separately. Please suggest what topics you want, and we can still come back and answer. I understand that there is a lot of curiosity that is built now, but please share the topics where you are interested more. Raj will be able to take it forward and we can arrange it. ಅರುಣ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೂ ಬೇಕ್ರಿ ಅದು. ನಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹೇಳ್ರಿ, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ನಿ, ರೈಟ್? ಸಿಡ್ವಿನಾಟೋ ಟೆಕ್. ನನ್ಗ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ರಿಯಲಿ ನೀಡ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಗಿವಿಂಗ್.
ನಾವು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು where all you look for, what are the pitfalls, ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ where ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು where ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಿಡ್ರಿ. management will ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ question. ಮೆಸೇಜ್ದಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಆಗೋದು. ನೋಡನ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Sure, sure. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Message Thanks for ಮಾಡ್ರಿ. thanks for adding. I think the person who has asked the question ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಯಾರ ಕ್ವಶನ್ ಇದು? ಈಗ ಮಾತಾಡಿದವ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆನ್ ಲೈನ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Prashant has got an answer. Okay, I got an answer. And one more question. See, this is prompt engineering. See, what I understand, prompt engineering is nothing but what are you going to input in the AI agent. That is what actually means the prompt engineering, right? No, that is not prompt engineering. ಸಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ವಿಚ್ ಐ ಯೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು, ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ ಹೆಡ್, ಡೆಲಿವರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. But I want to do something which an architect does. Okay, that's what is my question here. So ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಒನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಂಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಿಗೆ, ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರಾ ಬರಿತೇನೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಒನ್ PowerPoint which explains an architecture diagram of an HR system using AI agents which is scalable for next 10 years ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಂತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಾಗ ಬರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಅಥವಾ ಕೋಪೈಲಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈ ಟು ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ AI engine ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 1 full page ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. Those kind of prompts will only get you the best results. ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ 3 ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸೀಸನ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ 20 years and you need to design this and this is the output I want. This will be presented to CHRO, CIO, etc. and output should be in PowerPoint using the brand colors of so many Infosys or Wipro, whatever. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದ್ರ. ಆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನೀವು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಡೆಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಆ ರಾ ಅಂಡ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 1 A4 ಸೈಜ್ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದಟ್ ರೋಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫನ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. I asked some funny question to ChatGPT. Imagine you have got a call sheet of Rajnikant for 4 months. What kind of movie you will develop, produce ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. I thought it will laugh at me, but it gave a beautiful script of a movie. It was called Talaivar 2099 ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಸರು ಅದರದ್ದು. And the story is, world everywhere AI wills are born, everybody is cheating everybody. Rajnikant is the only ethical AI engineer who is trying to save the whole world, and there is a big lab, etc. And in the climax, he will be successful in saving the world. This is the story. Can you imagine? ಈ ತರ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ, and it answers actually. I never expected it will answer my question. I have saved it actually. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐತೆ ತಲೈವರ್ 2099 ಮೂವಿ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಗಿಂತ ಬಾಪುಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ. ವೆದರ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮಾ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಗೇನ್ IT ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ AI ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್. ಇದು ಫೇಸ್ 1 ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಪೀಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ. Sir, my thing is, we all should be very lucky that we have lived in this era. We have started with battery radio. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟಿಕಾರ ರೋಡ್ ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ರೇಡಿಯೋ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ನಾವು AI ಬಂದ್ವಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಇದು 5G ಬಂದೇವೆ, ಮುಂದೆ 7G ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್,
we are lucky enough to live in this era, sir. That's why hats off to God. And we should pat ourselves that we are adopting the technology day to day. Yeah, yeah. And we are just Correct. moving That is ahead life. with that, actually. That is Correct, life. correct. Yeah. Hey, Prashant, by anyway, you're part of the Daring SAP Champs? Yes. I'm Good. very, yes, right. Good, I good. work Thanks. for, I'm an SAP ABAP developer. I Oh, work lovely. in India. Good. Thanks. I think today, just information. Today, a few people from Daring SAP Champs. We have Arun. For your information, we have got a separate WhatsApp group wherein the SAP guys are having the group wherein the people. I've shared this point, this topic with them, and few Yeah. people have attended. Thanks, the SAP Daring SAP Champs. Champs team for joining this one. Thank you. I don't have any text in the questions here, and anybody has one or two questions we can take up, or else we are coming to an end of this session. Very wonderful session, wherein it was quite interactive. And Balesh and Arun has given a lot of inputs about this. And going further also, if anybody has some queries, you can reach out to us so that we'll try to answer to your queries. If anybody wants to take the lead, my request to you is create one UKSL AI rookies ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬರೀ AI ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. No good morning, good evening. ಬರೀ AI ಮಾತಾಡ್ರಿ. I think its knowledge is free now. It's democratic. Nobody can hold any knowledge. ನಾವು hold ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ share ಮಾಡ್ತಾರೆ. So create interest, do that, and a lot of your questions will be answered by your own friends actually. You don't have to come here and answer after a month. No, that's not required. Yeah. So ನಮ್ಮ friend Navin ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, he is an architect in Robert Bosch. He says, earlier technology was good, now it is democratized. It is like a government allowance. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂತ್ಲಿ ಬರಕತ್ ಬಿಟ್ಟತಿ ಈಗ. You have access, please use it. ಅಷ್ಟೇ. ಅವೇನೋ ಕಡದ ಹಾಕಿದ ಗುಡ್ಡ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಗುಡ್ಡ ಕಡಿಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾರು ಕಡದ ಹಾಕ್ಬಹುದು. So it's available to everybody. Please, if somebody wants to take interest, there is enough enthusiastic people in UKSL. Create a separate group, UKSL AI Rookies and ಹಾಕ್ರಿ. You will see champions coming out of that group. I'm telling you, in 1 year. And you can guide others, juniors, because our students or people who are outside Bangalore, they are far, far behind all of this. There's a lot to do actually. You can go and do that. Sir, one more question. So you are a very experienced fellow. I was very happy to listen to your session. ಏನೋ ಒಂದೆರಡು ಓದಿ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಖುಷಿ ಏನಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಐ ಓಪನರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ now I'm at 45. Okay, so I have a lifetime of working at least another 10 years or 15 years. Okay, You will do, sir. Don't worry. if company keeps. ಅದೇ, so how long I'll be able to work? ಈಗ ಈ ತರ AI ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ is not lasting more than 1 year or 2 years. Any technology you learn, so it will not survive for more than 1 year or 2 years. ಹಂಗ ಹೋಗಿದೆ. Sir. I'll give one simple example. Sorry, we are taking time, but I want to explain this to everybody who is bothered about technology. Yes, Sir, yeah. ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು? The day when you started selling something. Don't know when exactly, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಕೊಡ್ತಾನ, ಅವಾಗ ಜೋಳ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಗೊಂಜಾಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಯಾವಾಗಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. That is the real commerce. Okay, that commerce is happening today also. Only thing that has changed is ಕಾಮರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂತು, ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಹೋಗಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಹೋಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಹೋಗಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಹೋಯ್ತು, ಅಮೆಝಾನ್ ಹೋಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. Still it is the commerce. Somebody is selling, somebody is buying, somebody is making profit. ಅಷ್ಟೇ. That ground truth you have to keep in mind. And using technology, you please solve only business problems. And technology ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, it is gone. It is democratized. You please solve the real time problems. For example, yellow line train ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಂತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ. What I can do using AI there? This should be our thought process. ಅವಾಗ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಬೀಮ್ ಹಿಂಗಾತ್ರಿ, ಟ್ರೈನ್ ಹಿಂಗಾತ್ರಿ, ಆ ಟ್ರೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ how fast I can bring it to Bangalore. That will be our problem, sir. Not the technology. Technology ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್, ಮಾಡಿಸೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. You please focus what problem you are solving. ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಗೂಗಲ್ ಪೇದಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಈಗ ಮನೆಗೆ. ಅದು ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್. ಈವನ್ US ದಾಗ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅವನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಅ ಟ್ರೂತ್.
Yes. We are far ahead of other countries in UPI. Yeah. ಹೌದು. So solve the problems. Solve the problems. ಹೌದು. And the only guy who will get job is the guy who solves the problem, not the technologist, not the functional analyst. You have to solve the problem. ಅವನಿಗೆ 1000 ಗೊತ್ತಿತ್ರಿ ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಡ್ ಬಂದ ಬಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್. ಅವ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಹೌದು. Problem solvers. That you keep in mind. Sir, what we say no, sir, layman tara, when need arises, no, then definitely the demand increases. And Correct. so based on the demand, we have to focus on the different technology and we have to adopt ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಇದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ನಾ ಹೇಳತ್ತೇನೆ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್, ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಲ್ವಾ, ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾನು ಇನ್ನು 10 years ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ end, sir. Problems will never end. I will guarantee that. Right, that is constant problem. Yeah, ಆತರ ಇದ್ದಾಗ what is the next generation we have to guide. See, not only just we have a kids, we have a family. Okay, we have to guide them what need to be guided because they look up to us that what they wanted to be. That is your responsibility. That is your responsibility to visualize the future and guide them. And that's where you have to discuss in these forums. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. I think it's a good debate. We should have a discussion on this. It's a good debate because as parents we have to show the way. So in the hands of children and keep quiet. Adalla, we have to guide them. ಅದೇ ಅದು ನಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ನಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years, ಆಫ್ಟರ್ 1 year or 2 year ಐಲ್ ಬಿ ಜಾಬ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The very fact that ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಟು ಅರುಣ್ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ, ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗ ನಾವು ಚಾಟ್ GPT ಬಂತ, ನಾವು ಚಾಟ್ GPT ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ MS ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ವಿಂಡೋಸ್ 3.1 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ MS ವರ್ಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ 95 ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗ್ ನಾವೇ. ನಾನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ದಟ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ 10 years ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇಳೋದು ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ HR, okay, you may be a non-technical, okay, the company will ask you that have you immersed in that. Prashant, 1 year, 2 year, 5 years. ಈಗ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅರುಣ್ ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಸರ್, ಐ ನೋ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. Imagine Prashant to be an entrepreneur who is solving problems for other industries. Prashant is having 2 employees and he is supported by 8 AI agents. These 10 people together are running a company which could have been done by 25 people company. Just dream this, think for 1 month and let us know. This is going to be the future, I'm telling you. There are enough single-handed entrepreneurs in the US right now who are technically good and they're running it with entire technology only. They are servicing to some companies, they are solving some business problems, but back end there is no office. ಮನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತು ಮಾಡತ್ತಾರ ಅವರು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ AI really well, right? So you also think like that. ನಮ್ಮ I'll just take this casual example. It may be true, may not be true. Your spouse is good in something, but she's not in Bangalore. We are from so and so village. Can I exploit that one skill and build a small company and I'll run it with my own technical knowledge? I don't have any expectation on returns. Give it 2 years. Let us see where it goes. This is how the new Gen Z kids are thinking. And they are not planned for one career. Each Gen Z kid is planning for three careers. First 10 years I'll do this, 20 years I'll do this, at 40 I want to retire. This is their thought process. Yeah. So we have to learn from seniors also, youngsters also. Then only we can move forward. But the moment you lose courage or I get shattered inside, everything will collapse. That should never happen. That should never happen.
Yeah. Okay. Because you are able to think, no, I still value you. Prashant is a different guy for me. There are many people who are not even worried about AI is coming or not. You are already ahead of them. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 100 feet ahead of all these such guys. You are maybe 1,000 times ahead of others. You are thinking at least. There are many people who don't check which class is your children ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ. So be Yeah. positive. Allah, but sorry, Arun, Praveen here again. See, there is also a problem for people. Sorry, there is also a problem for people like us. I am trying to find AI. In fact, I have got a team trying to work on this. But since we don't have guidance like what you have, the kind of experience you have, we are going nowhere. I have Yes, sir. invested a lot of money in this, but ಇಲ್ಲ ಹಂಗ್ nothing is ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. happening. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫುಲ್ AI ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ AI ಕಂಪನಿ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಫುಲ್ ಜ್ಞಾನ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓನ್ಲಿ ಡೂ. ಅವ್ರು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏಜೆಂಟ್ ಅವ್ನ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ನೀವು, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್. And that one process to automate, see the results for 3 months, 6 months. But when he is doing that, our employees should also start learning along with that. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಲೂಸ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಜಾಜಿ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ನೋ ಬಾಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 3 months time, one process only automate. It's a pilot for you. If you pass the pilot, I'll give you full contract. Hing tolri, that works for you. That's how we are engaging others actually in our company also. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರ್, ಯುವರ್ CFO cannot convince. It's very difficult to convince them. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸರ್ವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಅವನ ಕೈಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬೇಡ್ರಿ, ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. Everybody is learning, but some have gone little beyond, but it's okay. That little gone beyond population bhal kadmi idare, not like the head of the cloud antar yaru illa alla kade. They are still learning. And good news for everybody here is India is in top 4th position in using AI right now. We are already ahead, so let's not worry ki I am feeling behind. Illa hangenilla, we are good. Usage is very high in India and it will further go. There are still 180 countries behind us. ಅಲ್ಲ ಅರುಣ್, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದಾಗ we have allowed everybody to use AI, and I have seen 99.9% of the people use it to write emails. ಇಲ್ರಿ, ಅದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಸಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅದೇ ರೀ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತ್ರಿ. In the interest of time, guys, in the interest of ಓಕೆ, time, ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಅರುಣ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಮ್ಯಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. yeah, please take it ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ offline. ಅರುಣ್. Yeah, thank you. Thanks, Balesh, for giving me time. Sorry, I hope. ಇಲ್ಲ ಸರ್, I think ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ UKSL ಟೀಮ್ ಸರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟರ it's a team ಜೊತೆಲಿ effort. ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದೇ Yes. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. AI ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ. AI is not that one is giving any bullshit results ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸರ್. It is. ಈಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಇಮೇಲ್, ಪೀಪಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇಮೇಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ AI ರಿಟರ್ನ್ ಇಮೇಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ Yes. Good. ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. Yeah, thank you. I think we're running out of time. It's on second Saturday. Good participation was good, and a lot of discussion happened. I think hope the people will get the benefit out of the discussions. Thank you, and we'll come back again next Saturday with some of the interesting topics. Till then, goodbye, good night. Thank you, sir. Thank you, one and all, sir. Thank you. Bye. Thank you, Balesh. Thank you, Thank you, Arun sir. sir. Thank you.